So daily MCQs topic AMP and classical mechanics. Which of the following is the best example of an elastic collision? So elastic collision best example చూడమను. The collision between a ball and the floor, a bullet and the target, a truck and a car and molecules. So collisions are two types kadandi. ఒకటి elastic collision and second one is non-elastic collision. So elastic collision, no deformation in the shape of the object. Elastic collision lo no deformation in the shape of the object ఉంటుంది. అట్లానే in this case momentum and kinetic energy and total energy are conserved. Momentum, kinetic energy and total energy and conserve అవుతాయి. So no deformation in the no deformation అనేది జరగదు. That is the elastic collision. సో ఏ బాల్ అండ్ ఈ ఫ్లోర్లో ఏమవుతుందంటే డిఫార్మేషన్ అనేది జరగచ్చు మేబీ బాల్కి. ఏ బుల్లెట్ అండ్ ఈ టార్గెట్లో కూడా మనకి ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఫైనల్ వెలాసిటీ సమానంగా ఉండదు. అలాగే ట్రక్ అండ్ ది కార్లో కూడా ఇనీషియల్ వెలాసిటీ అండ్ ఫైనల్ వెలాసిటీ అనేది ఒకే రకంగా ఉండదు. కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనేది కన్జర్వ్ అవ్వదు. ఓన్లీ ఎప్పుడు ఉంటుందండి? ఓన్లీ డి అండి ఆన్సర్ మాలిక్యూల్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద ఎస్కేప్ వెలాసిటీ from a planet having a radius r and fixed uniform density is proportional to. So escape velocity and ఏంటండి? It is the velocity of an object to escape from the surface of a planet. From the surface of the planet నుంచి అది వెళ్ళిపోగలిగి escape minimum velocity. It is the minimum velocity. So v is equal to ఏమవుతుంది? v is equal to square root 2gr. సో v అనేది దేనికి ప్రపోర్షనేట్గా ఉంటుందండి? ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్, ఏ పార్టికల్ ఇన్ ద xy plane is governed by the position vector r is equal to a sin omega t I cap plus b cos omega t j cap, where a and b and omega are positive constants and a greater than b. What is the trajectory of the particle? సో r అనేది ఇచ్చాడు, మనం ఆ పార్టికల్ యొక్క ట్రాజెక్టరీ ఏంటో ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో r ఈజ్ ఈక్వల్ టు r is equal to a sin omega t I cap and b cos omega t. సో r is equal to a sin omega t I cap plus b cos omega t. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు r is equal to x I cap plus y j cap. సో x is equal to ఏమవుతుందండి? a sin omega t and y is equal to b cos omega t. So b cos omega t. So x by a is equal to sin omega t, y by b is equal to cos omega t. సో స్క్వేర్ చేసి యాడ్ చేద్దామండి టూ ఈక్వేషన్స్ని. దట్ ఈజ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై బి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ స్క్వేర్ ఒమేగా టీ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఒమేగా టీ. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుందండి? సైన్ స్క్వేర్ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ బై a square plus y square by b square is equal to 1. This is the equation of ellipse. So this is the equation of ellipse. So answer is ellipse C.
So next question. Two bodies of mass 10 grams and 20 grams are moving with the velocities 2i cap minus j cap plus 3k cap and minus 10 cap plus 35 j cap minus 3k cap centimeters respectively. The velocity of the center of mass is given by. So velocity of the center of mass అడిగారండి, చూద్దాం. సో సో టూ మాసెస్ ఇచ్చాడు కదండి, m1 m2. సో r1 and r2 be the position, r1 and r2 be the position vectors అనుకుంటే of m1 and m2, then their center of mass rcm is given by m1 plus m2 rcm is equal to m1 r1 plus m2 r2. సో m1 m2 అనేవి టూ బాడీస్ ఇచ్చాడు కదండి. సో వాటి యొక్క పొజిషన్ వెక్టర్స్ r1 అండ్ r2 అనుకుంటే, సో వాటి యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎట్లా వస్తుందండి, m1 ప్లస్ m2 rcm ఈజ్ ఈక్వల్ టు m1 r1 ప్లస్ m2 r2. దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేసామనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, m1 ప్లస్ m2. సో డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఇది r v అవుతుంది, dx బై dt v వెలాసిటీ కదండి. సో m1 v1 ప్లస్ m2 v2, m1 v1 ప్లస్ m2 v2 అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే, సో m1 ఎంత ఇచ్చాడండి మనకి, 100 and 20, 100 ప్లస్ 20 vcm ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100. మనకి ఎంత ఇచ్చాడు ఇది, 2i plus 7j minus 7j plus 3k plus 20 minus 10i plus 35j minus 3k cap. సో ఇది ఎంత అవుతుందండి, 120 VCM ఈజ్ ఈక్వల్ టు 200 I cap minus 700 J cap plus 300 K cap minus 200 I cap plus 770 J cap minus 60 K cap. సో దీని టోటల్గా మనం చేస్తే 700 J cap 700 J cap క్యాన్సిల్, 200 క్యాన్సిల్, K cap ఇంకెంత మిగిలిందండి, 250 240 K cap మిగిలింది. సో VCM ఈజ్ ఈక్వల్ టు 240 K cap by 120. సో ఎంత అవుతుందండి, 2 times, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 K cap సెంటీమీటర్స్. సో మీటర్స్ పర్ సెకండ్ సెంటీమీటర్స్ పర్ సెకండ్ అని అడిగారు చూడండి. ఇక్కడ
ఇవి మన ఇవి రెండు కూడా సెంటీమీటర్స్ పర్ సెకండ్లోనే తీసుకున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. సో డి ఈజ్ ద ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్, the angular speed of the earth about its axis. The angular speed of the earth about its own axis is equal to, so angular speed ఏమవుతుందండి, ఒమేగా అవుతుంది. దట్ ఈస్ 2π/t. సో యాంగులర్ స్పీడ్ ఏమవుతుంది, ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π/t. దట్ ఈస్ టీ అంటే ఏంటి, టైం టేకెన్ టు రివాల్వ్. ఓకే, సో ఏమవుతుందండి, 24 hours అవుతుంది. దాన్ని 24 ఇంటూ, మనకి అన్నీ ఇక్కడ ఎలా వచ్చినాయి అంటే ర్యాడ్ పర్ సెకండ్లో ఉన్నాయి. సో సెకండ్స్లోకి మార్చుకుందాం. 60 ఇంటూ 60. సో 24 ఇంటూ 3600. సో మనకి ఏం కావాలి, ఒమేగా కావాలి. సో 2π/, ఇది టోటల్గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎంత వస్తుందంటే 86,400. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ 3.14/86,400. ఇది బెటర్, మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే బెటర్ అండి ఇది. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుందంటే 0.000789 అట్లా వస్తుందండి. సో అది 10⁻⁻5లో వచ్చిందండి. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ది JL ప్రీవియస్ బిట్. ఆన్సర్ ఈజ్ దిస్ వన్. ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ. ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ అండి. సో నెక్స్ట్ చూడండి క్వశ్చన్. ద మినిమం ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు అయనైజ్ ది హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ గ్రౌండ్ స్టేట్. ద మినిమం ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు అయనైజ్ ది హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ గ్రౌండ్ స్టేట్ అందరికీ తెలిసింది. 13.6 eV. So very very important to be. So the minimum energy required to ionize the hydrogen atom from its ground state. అంటే గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ అయనైజ్ చేయడానికి, అంటే తీసేయడానికి. సో ఎంత అవుతుందండి, ఎంత కావాలి మనకి, 13.6 eV ఎనర్జీ కావాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో ఇవి ఏఎంపీ బిట్స్ అండి. సో ద ఎనర్జీ ఇన్ ద nth orbit of the hydrogen atom is, the energy of the nth orbit of the hydrogen atom is d అండి, minus e²/8πε0 rn. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఇవి గుర్తుపెట్టుకుని బాగా. d. సో నెక్స్ట్, the kinetic energy of an electron in an atom is. సో కైనటిక్ ఎనర్జీ అనేది ఎట్లా ఉంటుందండి, హాఫ్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. హాఫ్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, ట్వైస్ ఆఫ్ ఇట్స్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, ఈక్వల్ టు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ థ్రైస్ ఆఫ్ ఇట్స్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ, హాఫ్ ఆఫ్ ఇట్స్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. ఓకే, నెక్స్ట్, ద బోర్ formula when utilized to calculate ionization energy, he found to yield a result higher than experimental result than the experimental value. experimental result value experimental value కంటే ఎక్కువ వచ్చిందట, higher value. ఎందుకు, why? because electron interaction, spin orbit interaction, electron spin interaction and none of the above. Answer is electron interaction. Answer is A. సో రిడ్బర్గ్ కాన్స్టెంట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఇట్లాంటివి గుర్తు పెట్టేసుకోండి. సో పదే పదే చూస్తూ ఉంటే మనకు అదే గుర్తుంటాయి. ద రిడ్బర్గ్ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఈజ్ C
1.0961 into 10 to the power of minus 7 centimeter inverse. See అండి, the Rydberg constant of the hydrogen atom is 1.0961 into 10 to the power of 7 centimeter inverse.